Well, I think one has to look at the environment where we are. We are in part of the world where we have a lot of infections because we are in the tropics. So there's a lot of viruses around, there's a lot of bacteria, there's a lot of fungi, a lot of germs that thrive in our environment because it's conducive for their lives. And these, when they interact with humans, they cause diseases. So the easiest way to think about it is that there's a holy triangle of survival, where you have humans in one corner, animals in another corner, and the whole environment in another corner. And they all interact and live healthily together when they are all healthy. When one component is sick, it makes the other sick. So if people are sick, they pollute the environment becomes sick, and then animals can become sick. Or if animals are sick, they can also make humans sick. If the environment is sick, it can affect both animals and humans and make them sick. So you have to think in that kind of triangle. Then you will understand why we will have all these, what we call recurrent or emerging and re-emerging diseases. Because for you to break the chain, you need to eradicate the disease causes either in animals or in the environment or in people or in all three entities at once, which is a very big challenge. So we will continue to have these kind of interactions and diseases. The question is how we can minimize them so that people's lives are healthier and the diseases that cause deaths, especially, are minimized, etc., etc. I hope it answers your question. What would you recommend for the new year now, for Malawi to be able to deal with such kind of infections? As we are in the new year now, what I would recommend is that we need to have very good community awareness campaigns, because it's really in the power of knowledge that we can make very good strides in defeating these diseases. As you know, knowledge is power. So if people understand the cycle of cause of diseases as I have explained it, then they will be able to say, I see why. This is why after I use the toilet, I need to wash hands, because I've been in contact with the environment, which can transmit germs to me or others, etc., etc., you know. So community awareness is what I would really advocate, so that the messages that should be produced should be user-friendly, understandable at all levels of community, and that they can be translated into action at a human personal level, because that's where diseases are caused. If you, at a human level, you don't understand what contact that can result in transmission of disease from a person who is infected is defined, then there is a problem. So, for example, for you to contact flu or Jimfine, contact doesn't mean hugging a person or being in close contact like people are having sex, but it just means standing very close to them, like we did social distancing with COVID. Then there's another level of contact where you avoid things like scabies and things like that, which is bodily contact, etc., etc. So when people understand, you make them understand these concepts, then they have to take personal decision at a personal level, because now you're dealing with personal freedoms that people have to decide on their own how they are going to use that information. And it's only when they use that information rightly, correctly, that it prevents disease transmission, that you can make progress. Tatifotokozeni dziko Malawi lakhala likumana ndi matenda amene ambiri mwa iwo ndokhuza vuto la ukhondo, mwina zimenezi zikupitirirabe kuchitika pa zifukwa ziti mdziko muno, potengera kuti zambiri mwa izo nthendazi zikumakhala ndithu zochitika makamaka madera amene mumakhala anthu ochuluka. Dziko la Malawi lili mmene timati tropics. Tropics ndiye nyengo yake imathandiza kuti
magerms kapena tizombo timene timapereka matenda osiyana-siyana mmene mweningamo ngati virus ena mati bacteria zina mafungus zimakhala nazo zikusangalala mu nyengo ngati yathu imene imakhala yotentha nthawi zonse zinazotero. So amene inakuganiza mwa masiku ano mmene amati one health pa chizungu tanthauza kuti matenda tamvetse bwinobwino tiyenera kudziwa kuti pali zinthu zitatu zimene zimakhala limodzi pa dziko lapansi, and zinthuzo ndi environment yathu kapena malo amene timakhalamo mbali imodzi, ndi muli nyama ndi mbali imodzi, zina ndi ziweto zimene timaweta mbali imodzi, ndi mbali ina yachitatu ndi muli ife anthu. Ndi mukaonetsetsa matenda amapangika ngati dziko limene tikukhalamo likudwala, kuti kuli matenda ambiri m'maiwe, mitsinje, muzakudya, kapena ngati mu anthu muli matenda ambiri amapasiranso matenda acho pasira ku environment kuchi. Komanso nyama zijatika kuti nazonso zikudwala zimatha kuti pasiranso ife matenda. Ndi zinthu zitatu zimene zimakhala mogwirizana mmene anazilengera Mulungu. Ndi kuno kwathu matenda awa ndi ambiri ndithu, magerms ndi ambiri ndithu, koma funso mwina lingakhale kuti tipange chani kuti tsopano tichepetse kukhudzana ndi zinthu ngati zimene zili ndi matenda, kuti matenda azichepa pakati pathu, kuti miyoyo yathu ikhale yabwino komanso imfa zizichepa. Ndi chofunika kuti chichitike ndi chani kuti mchaka chatsopano dziko la Malawi lisakhalenso ndi vuto longa limeneli, kamba kuti nsonzi zipatala mwambiri mulibe mankhwala ochuluka? Apapa chofunikira nchakuti amene amapanga za mauthenga aza umoyo alina kuti agwirepo ntchito yabwino ndithu kuti aphunzitse anthu amene ali ndi madera osiyana-siyana komanso mamvetsedwe a zinthu ndi maphunziro ndi osiyana, kuti aliyense azitengapo mbali amvetsetse kuti zinthu zitatu zimene ndanena zija zimagwirizana bwanji ndi kupatsirana matenda. Mwachitsanzo ndiye kuti munthu akaphunzira bwino akhoza kudziwa kuti okay, akuti magerms amene amapangisa matenda amakhala kumaiwe, ndi tikachoka kumunda ndi zofunikadi kuti ndisambe ndisanalowe mblanketi kapena ndisambe m'manja ndisanakwiya chanza munthu wina, chifukwa ndikhoza kutenga magerms amene tatenga kumundawo kumupatsira munthu wina. Izi zinzonena kuti zimafunika kuti zikhale udindo wa munthu, koma munthu kuti atengepo udindo amenena kuti amvetsetse kuti udindo wake ndi wotani, ndipo pa ufulu wake wa munthuwo ayenera kuti tsopano ayambe kuzichita zinthu zija malingana ndi mmene iye wazimvetsetsera ndi wakhutitsidwira. So ineyo ndi ntchito yayikulu. Ndiye mauthenga za umoyo aja amafunika kuti akhale ogwira mtima ndithu. Ndiye amene amapanga mauthenga za umoyo ndi amene ine ndikuona pano ali ndi ntchito yayikulu ngati chaka chino choti pa matenda onse amene akhala kuti khuza m'mbuyomu pakhale maphunzitsidwe amphamvu, kuti munthu wina aliyense kuyambira mwana wang'ono mpaka wamkulu, wophunzira osaphunzira, wakumuzi ndi wantawuni, tonse tikhale ndithu kumvetsesa mwa umodzi kuti aliyense azitengapo mbali kuti matenda awa tizagonjetsa.